Welcome to BSM in Physics. This is class number EI-13, cathode tube. This is part of Unit 2, Oscilloscope. Oscilloscope second lecture. That is CRT tube, CRT. In the last class, we have studied cathode oscilloscope, its application, three applications: to measure amplitude, to measure voltage, to measure frequency, and to measure phase. And there is a brief description of CRO also. A brief explanation about electron gun, deflecting system, and fluorescent screen. And in this class, we explain in detail the various parts of the instrument, CRT, cathode tube, this cathode oscilloscope. And what are the essential parts of a CRT cathode tube that we explain here in detail in this class. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു CROയുടെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫ്രീക്വൻസി, ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. കാഥോഡ് ട്യൂബ് definition: the CRT is a display screen which produces images in the form of video signal. It is a type of vacuum tube which displays images when the electron beam through electron gun are. So look here, the CRT is a display screen which produces images in the form of the video signal. It is a type of vacuum tube which displays images when the electron beam through the electron guns are electron beam strikes on the phosphorescent surface. In other words, the CRT generates beams, accelerates it at a high velocity and deflect it for creating the images on the phosphorus screen so that the beam becomes visible. അപ്പോൾ CRT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോസ്ഫോറസ് സ്ക്രീൻ, ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറസ് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരിക്കും ഫ്ലൂറസെൻ്റ് സ്ക്രീനാണ്. ഫോസ്ഫോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം താമസിച്ച്, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് താമസിക്കുമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫോസ്ഫോറസ് എഴുതിയത്. ഇവിടെ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറസ് സ്ക്രീൻ എന്ന് എഴുതാം. ഫ്ലൂറസെൻസും ഫോസ്ഫോറസെൻസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആക്ഷനാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വീഴുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡോ കൂടുതൽ സെക്കൻഡോ കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ടൈമിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിനെ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് സ്ക്രീനെന്നോ ഫോസ്ഫോറസെൻ്റ് സ്ക്രീനെന്നോ പറയാം. ഈ ഫ്ലൂറസെൻസും ഫോസ്ഫോറസെൻസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇൻവിസിബിൾ, അത് ചില വസ്തുക്കൾ പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. താമസിച്ച് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് നാനോ സെക്കൻഡ് മുതൽ മിനിറ്റുകൾ വരെ വരാവുന്ന. വർക്കിംഗ് ഓഫ് CRT. The working of CRT depends on the movement of the electron beams. അപ്പോൾ CRTയുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആശ്രയിക്കും. The electron guns generate sharply focused electrons which are accelerated at a high voltage. The high voltage electron beam, when strikes on the fluorescent screen, creates luminous spot. ബീം വന്ന് ആ സ്ക്രീനിൽ പതിച്ചാൽ ലൂമിനസ് സ്പോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്രാം CRTയുടെ. കാഥോഡ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടു ആനോഡ് 2 ഗ്രിഡ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിലതിന് ഒരു ചെറിയ പേര് വ്യത്യാസം വരാം. ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് എന്നൊക്കെ വരാം. ഗ്രിഡ് ഒന്ന് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ്, പിന്നെ പ്രീ ആക്സിലേറ്റിംഗ് ആനോഡ് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കും. അത് ഈ പടം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് എഴുതാം. G1 G2 A1 A2, ഇത് ഫിലമെൻ്റ്, ഇത് കാഥോഡ്, അത്രയ്ക്ക് മാറിക്കാൻ മതി. പിന്നെ XY പ്ലേറ്റിന് മാറ്റമില്ല. അവസാനം ഫ്ലൂറസെൻ്റ് സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ശരിക്കും വരച്ച് പഠിക്കണം. CRT ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വരച്ച ചിത്രം, അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം. ആഫ്റ്റർ എക്സൈറ്റിംഗ്, ആ എക്സൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് EXC ഒരു സി കൂടി വേണം. After exciting from the electron gun, the beam passes through the pairs of electrostatic reflection plates. These plates deflect എന്ന് മതി, deflect എടുത്ത് വേണം, deflect the beams when the voltage applied across it. The one pair of plates move the beam upward and the second pair of plates move the beam ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു അനദർ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എക്സ് പ്ലേറ്റ്, വൈ പ്ലേറ്റ് ഹോറിസോണ്ടലി ആൻഡ് എക്സ് പ്ലേറ്റ് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ electron beam or electrons are independent of each other and hence the electron beam positioned anywhere on the screen. The various parts of a CRT are enclosed in a vacuum glass envelope so that the emitted electron can easily move freely from one end of the tube to the other. The working parts of CRT are enclosed in a vacuum glass envelope. ഒരു ഗ്ലാസ് വെസൽ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അതാണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് എൻവിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. The working parts of CRT are enclosed in a vacuum glass envelope so that the emitted electron can easily move freely from one end of the tube to the other. Construction of CRT. The electron gun assembly, deflecting system assembly, fluorescent screen, glass envelope, base are the important parts of CRT. The electron gun emits the electron beam and through deflecting plates it strikes on the phosphorus screen. The detailed explanation of their parts is explained below. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതണമെന്നില്ല, കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അസംബ്ലി. The electron gun is the source of electron beams. The electron gun has a heater, cathode, grid, pre-accelerating anode, focusing anode, and accelerating anode. The electrons are emitted from the highly heated cathode. You correct, it is not emitted, it is heated cathode. The cathode is cylindrical in shape and at the end of it the layer of strontium and barium oxide is deposited which emit the high emission of electrons at the end of the tube. The electron passes through the hole in the small grid. Hole എന്ന് പറയണം, ഇലക്ട്രോൺ എന്നല്ല. Hole in the small grid. The control grid is made up of nickel material with a centrally located hole which is coaxial with the CRT tube. ഈ CRT ആക്സുമായിട്ട് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് electron which is emitted from the electron gun and passes through the control grid have high positive potential which is applied across the pre-accelerating and accelerating anodes. You remember there are two anodes. The beam is focused by focusing anode. The accelerating and focusing electrodes are cylindrical in shape which has a small opening in the center of each electrode. After exciting exciting the focusing anode, the beam passes through the vertical and horizontal deflecting plates.
The pre-accelerating and accelerating anodes are connected to the positive high voltage of about 1500 volt, and focusing anode are connected to the lower voltage of about 500 volt. There are two methods of focusing the electron. They are the electrostatic focusing beam and the electromagnetic focusing. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോക്കസിങ്ങോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോക്കസിങ്ങോ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Electrostatic deflection plates. The deflection plates produces the uniform electrostatic field only in one direction. The electron beam entering the deflection plates will accelerate only in one direction, and hence electrons will not move in the other directions. Screen for CRT. CRT screen. The front of the CRT is called the faceplate. The faceplate of the CRT is made up of entirely fiber optics, which has special characteristics. The internal surface of the faceplate is coated with the phosphor or the fluorescent material. The phosphorus, the phosphor, you need write only phosphor. Phosphor is enough. The phosphor converts, the phosphor converts the electrical energy into light energy. The energy level of the phosphor crystal or phosphorus crystal rises when the electron beam strikes on it. The phenomenon is called കാഥോഡോലൂമിനസെൻസ്. കാഥോഡോലൂമിനസെൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ലൂമിനസെൻസ്, കാഥോഡോലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കാഥോഡോ ഫോസ്ഫോറോസെൻസ് എന്നും പറയാം. The light which is emitted through the phosphorus excitation is called fluorescence. When the electron beam stop, the phosphorus crystal regain their original position and release a quantum of light energy which is called phosphorescence or persistence. ഇനി അക്വാഡാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ദ അക്വാഡാഗ് ഈസ് ദി അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ആനോഡ്. സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ആനോഡ് സെക്കൻഡറിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അക്വാഡാഗ്. The Kodak collects the secondary emitted electrons which are necessary for keeping the CRT screen in the state of electrical equilibrium. Electrical equilibriumത്തിൽ CRT സ്ക്രീനിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ അക്കോഡാഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അത്രയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ്. Short answer. Is there a difference between CRT and CRO? ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ CRO പറഞ്ഞു, ഈ ക്ലാസ്സിൽ CRT പറഞ്ഞ്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ CRTയും CROയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? If so, you explain. You look here. CRT is an evaporative glass bulb containing various elements for producing electron beam along with focusing arrangements and deflecting system. These are there are two types of deflecting plates, that is horizontal deflecting plates called X plate and vertical deflecting plates, Y plate. അത് മാറി പറയും. Y plate ചിലതിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയും, മറ്റേ ചിലതിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നും പറയും. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കുക. horizontal deflecting plates X plate and vertical deflecting plates Y plates. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ CRT പറഞ്ഞത്, ഇനി CROയിലേക്ക് വരികയാണ്.
when a linear time-based signal is applied to exploit so that any accelerating signal of or this signal when applied to y plates appears on the fluorescent screen, and also there are provisions for horizontal and vertical amplification. The complete unit is called CR. അപ്പോൾ ഈ CRTയിൽ നമ്മൾ ആ ഡിവൈസ് പാർട്ട് മാത്രം പറയും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലേറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഫീൽഡൊക്കെ കൊടുത്ത് CRTയിൽ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുന്ന ആ സ്ക്രീനിൽ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ്, പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടല്ല, ആ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് CR. സോ യു ഹിയർ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ടൈം ബേസ് സർക്യൂട്ട്, ഒരു സ്യൂപ്പ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ CRT എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ എ ലീനിയർ ടൈം ബേസ് സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം ബേസ് സിഗ്നലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ CRT പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. Thus this is CR. Thus in a CR, accessories like power supply, deflection, power supplies, deflection amplifiers, are also present. അപ്പോൾ ഈ CRTയിൽ നമ്മൾ ആ പാർട്ട് മാത്രം പറയുക. CROയിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ടൈം ബേസ് സർക്യൂട്ട് കാണും, പിന്നെ പവർ സപ്ലൈസ് കാണും, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കാണും, അങ്ങനെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, പവർ സപ്ലൈസ് അതുപോലുള്ള ടൈം ബേസ് സർക്യൂട്ട്, ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒരു CRTയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് CR. അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് CRTയും CROയും തമ്മിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു essay ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് CRT. essay. Short answers: give a note or deflecting system in CRT. Number 3, explain electron gun. Number 4, explain electrostatic reflection in CRT. Number 5, write a note on CRT screen. Number 6, what is the use of accordag in CRT? പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മോളിൽ കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ CRT ആൻഡ് CRO, അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു കൊള്ളണം. That is all with your 13th class. We continue our topic. Thank you very much.